My favorite place in my house is the kitchen. These are the cabinets. This is the microwave oven. This is the stove. And this is the refrigerator. My favorite place in my house is the dining room. This is the dining room table, and this is the china cabinet. My favorite place in my house is my bedroom. This is the bed, and this is the closet. My favorite place in my house is my parents' bedroom. This is their TV, this is the wall unit, and this is their bed. Okay, guys, here you have an example that you can use for your presentations. Remember that you have to describe at least one place in your house that is your favorite and include 3 things that we find in that place, okay? Ustedes lo que tienen que hacer es describir por lo menos un lugar en su casa que es su favorito y mencionar 3 cosas, describirlo del por qué ese lugar es su favorito, 3 objetos de los que hemos estudiado. Siguiendo este ejemplo que yo les he dado, si alguien quiere incluir otros objetos que yo no incluí o hacer más de un solo lugar en la casa, lo puede hacer y pueden utilizar toda la creatividad que sé que ustedes tienen. Si ocupan mi apoyo, con mucho gusto, saben que me pueden escribir al Woodit y con gusto los atenderé.